சாக்கோ லாவா கேக். அதுதான் இன்னைக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ண போற ரெசிபி ஃப்ரம் பிரிஸ்டி ஹோம் கிச்சன். நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். சாக்கோ லாவா கேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 120 grams ஓரியோ பிஸ்கட், 80 grams டெய்ரி மில்க் சாக்லேட், 80 ml மில்க். நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓரியோ பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் மிக்சியில் அடிச்சிட்டேன். இப்போ பால் ஊற்றி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சாக்லேட்டை வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திடுவோம். ப்ரீஹீட் பண்ண பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு. நம்ம 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ குக் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். சாக்கோ லாவா கேக் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு கேக்கு. லாவா வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். இதில் லிக்விடாக வரல எனக்கு. மற்றபடி இந்த கேக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவனே இல்லாமல் ஒரு கேக் ரெடி பண்ண முடியும்னா அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெசிபி எக்ஸலண்ட்.